Habari ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kwa majina naitwa Hezekia Chokona na niko hapa sababu ya elephants. Lupita alikuja juzi akasema hands off our elephants. Sasa Wakenya tunachangia kwa hii mambo ya elephants because hawezi niambia kila siku utakuwa ukikunywa task halafu naenda nyumbani. Hiyo ni poaching. Hawezi niambia mnapika na unga ya pembe, mnapika na unga ya ndovu alafu niambia poaching itaacha kuendelea. Ni vizuri wa Kenya tujitolee tuangamize mambo ya poaching. Together hands off our elephants. Ile ingine ningependa Ali Hassan Joho gavana wa Mombasa akamatwe. Hawezi sema tunang'ang'ana pembe zisikatwe alafu Mombasa wewe ndio unakaribisha watu na pembe za ndovu. Haiwezekani. Hands off our elephants. Asanteni. Welcome to this segment in our, time of, I've even forgotten what I was supposed to say. Hold on, give me a minute. All right, welcome to Power Breakfast. Today we are talking about, basically we have this is our unique panel who are the comedians. I want to know more about them, as you can see in their trade crafts. So there is Njugush. Welcome, karibu sana. Na unataka you'll tell us a bit about who that is. Na pia kuna Justina. Justina. Ndio. Naitwa Justina. Uko aje? Niko poa sana. Ndio saa hii nimeshangaa kwa huyu shemeji yangu. Ako na shida mingi sana. Shida gani? Si umesikia akiongea. Anataka hands off elephant. Unajua amesema serikalini tusaidia nini? Tuingilieni kati. Right. Now, Justina, for those who don't know, is a he, she, he. We'll find out more about him, him, her, him later. And so, let's start with you, Jugush. Tell us about who is Jugush. First of all, full names. Okay. Majina ya kitambulisho. Majina ya kitambulisho. Majina yangu ya mpesa ni Timothy Kimani wa Adegwa. That's my real names, but on stage I go with Hezekia Njuguna. Basically Njugush is this naive guy from wherever they come from. He's very naive, comes to town and wants to make a living. Unajua akona dream. So nyinyi wote mmetoka Sharks basically in your wacha kuiweka vibaya. Wacha usifanye ati nikae ni kama nimetoka mashimoni. Yes, lakini nitasema kweli nimetoka mashimoni. Yes. Yeah, well, yes. Yeah. So that's who the character is based on. What? Yeah, that's who the character is based on. But now when it comes to Timothy Kimani, that's a very different guy because the guy have been in Ocha and then back because my dad is a reverend. Yes. So what we used to do, we come from Ocha, the next time he's transferred to Napelekwa town and all that. So that was the cycle. So over the years, nimeget your chance ya have all the sides, unajua. Yeah, so siwezi sema nimetoka Ocha, siwezi sema nimetoka town. Yeah, but all along hizo zote zime create who Timo is and who Njugush, maybe sometimes borrows from Timo. Yes. Yeah, so that's basically me. What inspired the character? What inspired the character, by the way, it's very funny because Abel Mutua called me. I was still in college. I was doing journalism, mass communication. So I was still in college. Abel Mutua was like, "Hey, you! I need a cartoon." I'm like, wait, this is the wrong number because at that time nataka kuambuka with Raburu. Alafu mtu anakuitia role ya cartoon. So Abel Mutua called me and he told me, "You know what? I have a role in Hapakule News. Can you come and try?" I was like, hesitant. So I went and tried. Siku najua nini nahitajika. Nikapatiwa script. Nikai-kill it. Ilikuwa kijana msupa. But you don't say. Hata ni wewe umesema. Sijasema. I didn't mention. Then after there, ikaanza kuingia siku na jina. Then all of a sudden tukauliza, "Wewe tukuite nani?" And then by mistake, jamaa wa Cubs walikuwa hapo nyuma wakaanza kuitana. Jogonda. Go with that name. So ilitoka tu. So ikatoka. Sasa what if wangesema kitu kama housefly? Ingeona ile inzi. Ungejiita tu inzi. Maybe Inzangila. Ama Semenya. You just run with it. So it's been a mistake, but then tukaran nayo up until now. So after Hapakule, then Twill Houseps, they still the same name remain because the character ni ile. Yeah. Yes. All right. So we want to. So for Justina, sasa si Justina. Si Justina. Lazima useme Justina. So wewe nini iliku inspire? Yani tunajua uko kwa
Justina, lakini sasa the man behind. Wacha kusema sasa. Si mimi ni Justina tu. Nitoko sana Rapuru kwa sababu ukisema hivyo sio mzuri. Mimi ni mama kutoka Bomet. Nilikuja jana asubuhi. Tulikuja na mzee mpaka hapa. Kwa sababu siku ya leo nashukuru sana kwa sababu niko hapa naonekana kwa TV. Sio ile ya kuhoa, ni TV ile ya kuona. Oh yes. Sasa siku ya leo nashukuru sana tena zaidi kwa sababu tuko na wewe Willis Rapuru. Mimi si kusoma sana. Nilienda shule, mzee wangu aliingia mapema. Tukaenda na yeye. Mzee wako aliingia mapema? Alikuja mapema. Niliambia wacha nimalize shule, akasema hapana. Tutaenda na wewe. Sasa tukakuja na yeye. Na nikuulizaje, I'll just by way of a reminder, you can get in touch with us on the hashtag is Power Breakfast. If you have any questions and comments about these two unique individuals, let me say that so that it is safer, the Justina as a catch. If you have any comments and questions also as well about on them, or you want to share with them, hashtag Power Breakfast at Citizen TV Kenya at Kirigongano at Willis Rapuru, and also 2242, which is our SMS platform. Now wacha ni interview huyo mwingine, the one sasa ulisema anaitwa nani? Njugush. No, mwenye alianzisha the Timothy. Huyo. Sasa huyo Timothy. Timothy alitoka wapi? Okay, Timothy basically vile amekwambia amelelewa from different settings in life. But where nimetoka ni Muguga, place called Muguga. Nigeshagi. Lakini ni sawa tu. That's where I came from. And my primary school nimesomea 7 primary schools. So that means almost 7 was it one for each class? No, like 2 semesters, or rather 2 terms niko hapa, then the third term we transfer. And that was the hardest thing. Unajua Raima, everyone wants to show the first body. Yes. Yeah, sasa it was very hard to integrate kwa system. Ukienda kwa shule everyone wants to at least akona mtu anachapa. Sasa mimi nilikuwa yule anachapa na kila mtu. Yeah, it was very hard for me, but ilinifunza something to adapt to life. To adapt to life and all that. So after I'm done with my primary school, I never by there acted in primary school. The only time I acted ilikuwa Sunday school. My mother alikuwa na kama nani ama nini? Mtoi. And yani wewe ndio ulikuwa Yesu? Not really. My mom walikuwa, it's a family setting. My mom alikuwa na act and they needed a toy. Sema huyu hakuna mtoto anataka kuact. So mimi nikatuka ni madhe. And that's my first time on stage. So after there sikuwa act tena. The only time nilikuwa na act ni Sunday school. So after Sunday school nikamaliza, nimekuwa Mbigi. Secondary kwenda nikapata wamebaniwa 3 years. Naro High School walikuwa wamefanya maneno, ilikuwa mixed school. So walikuwa wamefanya maneno. Sikupita mtihani. Sasa wakabaniwa for 3 years. So 3 years no drama. That's secondary. Kumaliza seko, sasa I'm like niko dry spell ya drama. That's when nikaenda Kenya National Theatre, audition for stage plays, the set books. Nikapenya. Lakini sasa shida ya stage play nikikuonyesha ile pesa nilinunua nayo kitu na hiyo pesa ni wallet. Wallet na nimeiweka mahali, it's a souvenir. So nikaona I needed something substantial kitu for life. That's when nika join Kenya Institute of Mass Communication. I did journalism. Oh, you did journalism? Yeah, lakini hapa sasa wewe ungekuwa acha nikwambie ningekuwa nakupatia run for your money. Ulikuwa hapa? Ningekuwa nakupatia run for your money mtu wangu. Ramuru. La. But mipango ya Mungu nao ni nyingine. I really was that serious guy, but no one took me serious. Because hata nakumbuka tukifanya class settings, nilikuwa naambia wewe utafanya weather. Huyu afanye whatever. Wewe sports, hata sports hapana, wewe fanya weather. No one took me seriously. Na unacheki sasa. Up until now no one takes me serious. Well, Paul, it's inaitwa nini? Occupational hazard. Exactly. Kitu kama hiyo. All right, so pia now we want to talk about something that has been happening of late, mambo ya illicit brew. Mnajua sana mambo ya sure. ya fobe. Ya fobe haramu. Yes. And what we want to do is since ulisema ulipewa script na ukakill it. Mara hiyo. Na wewe pia umetoka nyumbani Justina na uko sawa. Sasa nyinyi wawili, you in your character na wewe in your character. Discussing, say it's a skit about illicit brew. Okay. Nyinyi watu wawili. Justi, sema. Wacha nikwambie. Kitu inatumaliza Central ya hip hop ni watu wanaitwa mermaids. Mermaids wametumaliza. Ushaiona mermaid? My mom. Mermaids. Mermaids zimetumaliza sababu ukiangalia ukienda kutoka Murang'a Thika huko kote kuna mermaids. Usiseme Nyeri. Pia huko kuna mermaids. Mermaids ni barmaid mwanamke.
Yeah, that's why naitwa mermaid. Sasa how ndio natumaliza? Na kama tutamaliza hii pombe itabidi tuanze. Na usiniangalie sana. Hata sikuangalia kama ume notice na angalia huku mbele. Usiniangalie sana. Occupational hazards. Sasa umesikia hiyo maneno. Yeah, so the only way kumaliza pombe ni kutumia mermaids. The other thing, pombe central imekuwa kila kwa pa kuna ba alafu kuna ka hoteli ba hoteli ba cho ba. So wakimaliza hizi ba mimi naona itakuwa vizuri. Wacha wabomoe baba ama unafikiriaje Justo? Sasa kwangu nataka wamama wote kama mimi sasa asitoe ile kitu naitwa sunachwa tu sasa. Na unakaa ni kama umechapa kamoja by the way. Endelea lakini alafu wacha nikwambie Justo, ile klabu nyingine wafunge hizi maklabu, na kuna klabu pia inafaa ifungwe, klabu ya Gor Mahia. Hawezi kuwa kila time wana shida. Hizo zingine zikifungwa wacha hata hiyo ifungwe. Yes. Kwa hiyo umetoka kuna pombe? Iko na pombe. Hata chusi tulikuwa na wamama tulikuwa na maandamano. Wase wanakuja, wanalala. Wanakuja tena wanalala kwa sababu ya pombe. Sasa amesahau nini? Sawa. Sasa Willy Sidaburu, let me ask you, kwa nini watu hawakufi kwa mtaro? Wacha nikupatie reason. The reason why the larger Nyanza region. Na kuona sana kwenye unaelekea, lakini wacha nikwambie ukweli. The reason why kwenye watu wanalewa hawaanguki kwa mitaro ni kwa sababu sisi ni watu intelligent. Na mtu intelligent, unaona vile anatoshana? Huyu ni mtu intelligent. Mtu intelligent, sikiza vizuri. Pombe goes for the mind. Yes. Sasa ukigogwa, tuseme mimi ni mtu intelligent, nigogwe na pombe. Unataka kuniambia sitalala kwa mtaro? Wewe sisemi ati hauna kitu. Sisemi ati huku uko otherwise. Lakini ikuje igoge hakuna kitu. Utalewa? That's why watu wanaanguka kwa mitaro. Na mitaro. Na Nyanza mbona watu hawakunywi? Ni kwa sababu Amina wa nini? Wanakunywa lakini haifiki hapa. Mbona kwa sababu kidogo vacuum cleaner. Sijasema hivyo by the way. Unajaribu kusema tuko bright. Mko, wacha tuseme si ati mko bright, mko otherwise. Tuko miscellaneous. Yes, that's I think why. Yes. Yeah. All right. Let me ask you about of course we wanasema mambo ya comedy and the question always is does it pay? Well, okay, we know it pays a little bit, but is it sustainable? Acha nikwambie Raburu a little bit ni wewe. I meant to say wewe naona unaona madharau mahali. Tunaona sasa hapo ndio. Anyway, to say kuna anyway, jibu uko chini by the way, uko chini a little bit ni wewe. Jibu tu swali. Aya, iko hivi, comedy really pays, and actually when you're good and when you're on top of your game iko poa, hata kama uko on top of your game, it really pays because mimi hakuna kitu kingine mfanya. Kuna dema ameniuliza swali hapo, ati what else do you do apart from nikamtumia M-Pesa? Sababu hiyo tu, hiyo madharau utasema shikanga hii ukifikiria kitu unaniambia. M-Pesa ni message nimeandika M-Pesa. Anyway, it really pays, and that's why niko kwa industry. Hakuna anything else I do. Yes. From Monday to Monday I'm shooting nini. Yeah, so it's kwangu ina pay. Na kwa Justo unasikia alikuja jana asubuhi. Justo alikuja jana asubuhi. Ni ina pay. Justo unajua kuna mtu hapa anauliza hapa anaitwa at Chris Nja. Anauliza tunataka kusikia sauti ya Justo akiwa vile ulisema. Yani basically you want to hear the man behind Justo. Sauti yangu si ni hiyo. Hauna sauti nyingine? Sina sauti. Yani wanataka kusikia vile Njugush ni ulisema jina yako ya M-Pesa ni nani? Timothy Kimani. Vile Njugush ni Timothy. Sasa wewe vile ni Ngeno. Mimi naitwa Justina. Wewe ni Mama Tamini. Ati mama nani? Mama Tamini. Uko na watoto wangapi? 20. 20. Raburu hapa kuna shida. Si una shida ukimuuliza mwanaume aongee? I think kuna verification. Inaweza kuwa imehappen. Unajua hii ndio the mode of kukaa safe. Nyeri kila mtu ni mwanamke. Kila mtu ni mwanamke. Wote ni wa transformer. Wewe. Nikuuliza and pia tuko na vitu zina happen hapa kwa the pulse. Newspaper review. Kulikuwa na huyu dada sijui kama mnamjua. Tunamjua. Dada. Iko hapa
as you can see there. Huyu anaitwa Lupita Nyong'o. Of course kulikuwa na shida, watu wengine wanasema Lupita na Nyong'o, Lupita na Nyong'o, Lupita Nyong'o. Ni Lupita Nyong'o. Usisikie vitu za watu wengine. Ni Lupita Nyong'o. Okay? Wewe Justina amekuja ameenda, ulimuona kweli? Ulilipa uende muone? Lupita? Si kuenda. Mbona huko kwa sababu unamjua kwanza? Namjua. Ni baba yake ni shemeji yangu. Baba yake ni shemeji yangu? Shemeji yangu kabisa. Baba yake ni nani? Si ni baba yake tu. Sasa nimesema tu baba yake. Na ulilipa? Nasikia hata uliandikana pale. Nililipa. 10,000. 10,000. Hata nilisikia chusi hiyo 10,000 hapa. Sikuwa najua. Nilikuwa nilisema elibu sektama. Ati nini? Elibu sektama. Hiyo ni nini? Sasa nimekuja na rebu kuchanuka kidogo. Elibu sitama nini? Elibu sektama. Ati nini? Elibu sektama ne. Elibu sektama ne. Ni 10,000. 10,000. Yes. What do you think about now before you do that, I'm told there's a very interesting picture of Njugush hapa. Tunataka kuona all this week. If you don't know, Njugush amekuwa parade what we are calling his alter ego. And hiyo hapo. Lupita Nyong'o. Kwanza niseme baba na mama yangu, hiyo picha sio mimi. Ni vibaya sana baadaye kunichomea because my mama ananichukulia kama kijana mzuri. Sasa hizi picha gani nimeweka? Anyway, huyu ni Lupita Nyong'o. Yes. Lupita Nyong'o ni mtu anafanya kazi ya kuosha choo. Kusukuma ushuhuda za ushuhuda za watu. Anasukuma ushuhuda za watu wa Gong ni gumu. Zina kichwa gumu. Sijui kama ni Jojo. Anyway, Lupita Nyong'o ni mtu anafanya kazi ya choo. Na watu wanalipanga 10 shillings kumuona. Sasa huyu Lupita Nyong'o anashidoa. Kwa nini huyu mwingine anakuja na ni 10,000 kumuona? Na unasikia huyu Lupita Nyong'o anaenda kuonwa. Lupita Nyong'o ndiye anaenda kuona watu. Nikikuja kwa pate yako Willis Raburu na kuona and I shake what my mama gave me. Kifagia kuosha choo. I shake it. Pate yenu inakuwa salama. Anyway, that's the typical Kenyan. That's what we are. Na mimi usema Kenyans stroke hypocrites. Ataona 10k ni mingi. But you remember kuna time, allow me to say this on air. Kuna time Davido alikuja. Davido alikuja 8k, 2k short of 10k. Akakuja and the guys went. Some of those guys wanna complain 10k, they're the same guys who paid for that 27 minute performance. Sisemi ni mbaya that 27. We never appreciate our own. Yes. We love imports. Sisi ukisikia hii ni nini ya Italy by the way, Raburu utanunua. But ukisikia ni Timo na Mekiki tu utabaye. Timo na pia exactly. So tuko na hii kasumba ya imports. Tunataka mso nje. Sasa zile I'm very sure sasa zile Lupita alikuwa akichapa mashuga, it could be very hard to get an interview. Yes. But sasa kila mtu ako hivi. Yes. Come to our show and all that. So I think as Kenyans tuko na ile kasumba. And that Lupita Nyong'o is a classic example of Kenyans. All the time ati mbona analipisha hivyo. But when and now to be uliza, I mean even in the places where I assume in the public toilets where they pay even that 10 shillings watu wanauliza hii shilingi 10 inafanya nini? Hii shilingi 10 alafu unapatiwa katisho kanatoshana hivi. Alafu ile saburu ukiingia ndani unapata ni missed call. Unapata kuberigwa for salam. Aya. Na umepata na 10 shillings. Aya. Inakuwa ni shida. Ilikuwa ni misko. Bana. Mbona unapata mzee na bagage? Ni nusu. Kama ni call kubwa nusu na ingine nusu. At least zipatane katikati. Yes. Juu it is becoming even expensive kudiriti. Yes. Na wewe na views zako ni nini kuhusiana na Wakenya vile tunachukulia watu wetu? Tunawaenzi, tunawacelebrate ama tunafaa tu kuawacha hivyo? Sina maoni kabisa kwa sababu wacha nifikirie kwanza. By the way huyu ana maoni. Niko bioni kama amechapa kitu. Lakini ni sawa. Najua nimekuja leo bahali sichakujanga. Kwa nimestuka kidogo. Najua shida iko wapi. Ni tano inakushtua. Inakushtua sana. Najua natumia ile ndogo ile mataa. Hii si kubwa sana. Na sasa nyumbani wao unatumia nini? Kama utumii hizi taa. Natumia chelalemi. Ati ni chelalemi? Chelalemi. Chelalemi ndio nini? Ni ile taa ya kuhakisha juu yake. Kitu haoni ni kamoshi. Ungekuwa na kamoshi. Sasa hivi tumekuwa na moshi hapa. Kusukuma smoke signal laini sasa. Ungekuwa umejua. Acha nikuulize wewe Justo unajua Obama anakuja? Najua. Hata mimi nangoja. Naenda airport. Utafanya nini akifika? Si nitaimba tu. Wimbo gani? Wimba.
Yani ngatumi, yani golene, yani yasa, yani Obama, yani golene, yani yasa, yani. Halafu nitalia tu kidogo hivi. Yani ngatumi. Mbona utalia? Uliona hapo utakilia na wakijipanga. Nitalia siku hiyo kwa sababu mgeni amekuja kwetu. Unataka aende wapi na wapi akiwa hapa? Akifika hapa kwanza tafika State House, alafu kwangu. Kwako akikuja kufanya nini? Kusalimia tu. Si ni mgeni. Ni mgeni. Na kukaribisha huko nyumbani. Alafu nabatia mursiki. Najua mursiki. Yes. Unataka kumpatia samaki? Samaki ni huko ya samaki ni ya Kisumu. Kisumu City. Ni Kisumu City. All right. All right, wacha nichukue a few of the comments hapa. Ebu pole. Ebu. Ebu. Sawa tawa ni wajibu. Hiyo ni kukana Kirigo sana. Hebu muulizeni, this is Njugush, vile yeye upelekwa mbio na Awete. And then Justina, you are making my day. Tueleze juu ya mume wako, ako wapi? Mse? Mse wangu tulikucha na yeye. Kuna china yake naitwa Olielo. Olielo. Kikwetu nyumbani kama Wakalenjin. Sisi Olielo ni mtu ya kupika chakona tu kabla hujaana mahali ameenda. Sasa Olielo amepika kona huko Westland. Yes. Sijui ameenda wapi. Sasa hujamuona. Nimetangaza tu kwa redio saa hii. Mtu akiona niletee paka hapa. Kwa sababu napenda yeye sana. Sasa mtu akiona Olielo, tafadhali umletee Justina. Mtu wake. Jugush also, tuambie juu ya nani, juu ya Awiti. By the way, Bimsafari anaishi hapa. Bimsafari ako karibu by the way. Anaishi hapa. Nimesikia kuna ka one bedroom na hapa nyumbani. Ka bed sitter. Bimsafari kwa bed sitter. Anyway, nilikuwa nataka kumuona sababu niko na shida. Wacha nikwambie nimekaliwa. Awiti amenikalia. Lakini ni ukweli Willis. Sisi wote tumekaliwa na wanawake wetu. Ni vile hatuwezi sema. Willis, umekaliwa? Hapana. Uko chua? Niko tua. Hapana, sema umekaliwa. Sababu tumekaliwa chapati. Tumekaliwa chapati. It's a good thing. Wacha kuplay safe. Na by then naona umekata huko. Na nilikuwa na good intention. Anyway, wacha niseme Awiti ni mtu amenikalia, nimejaribu kujitoa, lakini wacha nikwambie mwanaume ni kukaliwa. Ukikaliwa na mwanaume jua unapendwa. Mimi nasemaga it's better mwanaume akupende. Hata akuproposie rather than wewe. Juu unajua huyo hutaipoteza. Alikupenda. So Awiti amenikalia, najaribu kujikwamua. Mungu ni mzuri. Lakini najipata nimerudi pale kwa ule mtego. But hapo ndio tumefikisha. So mtu akiona Bimsafari, mwambie niko na shida sana. Anieleze. Juu si anasemaga wanaume tutunzwe vizuri. Yes. Awiti anafaa kukalishwa chini na Bimsafari. Wakae chini, akaanza Edna na nani? Kaanza Edna na Ruru hasa. Wakae chini, waongee vile huyu mwanaume atamjua hata siongezi kilo. Nilikwambia mimi alafu utanipatia. Si nilikwambia siri. Wacha kufanya vitu in moderation. Ukikula niache kufanya vitu. Wacha nikwambia zile vitu mimi hufanya. I think ndio zimenifanya nikuwe hapa. Juu vitu mimi nafanya. Vitu mimi nafanya kwanza kwa kitanda. Wacha nikwambie natandika kitanda. Okay. Naona ukinikata sana. Asante, ni mzuri. Sema hapa Family TV. Najua na asubuhi. Mimi ni mtu safe. So wewe kwa kitanda unatandikanga tu. Kitanda natandika. Ni mzuri sana. Ni mzuri kutandika kitanda. Justo. Kuna report imetoka imesema kwamba Kenyan men are the most faithful. Unasema aje? Huyo Olielo wako hawa 20 unasema ulipata na yeye. Kuna singine kweli. Zingine ni nini? Si wacha nikuambie. Haya, niambie. Siku moja ile barabara ya Kericho kwenda Kisumu ilikuwa natengeneza. Sasa nilikuwa nauza hapo Kiteri pamoja na Rabuoni. Sasa saa hiyo akanyesha. Siku moja akanyesha kubwa sana. Nikaenda kwa hawa Japanese. Sasa ilikuwa nataka mvua bunguke kidogo alafu niende. Sasa nikafika hapo nikafanya nini? Sasa niko na mtoto mmoja sasa. Raburu. Wacha nikwambie wanaume Kenya, that's very true. We are very faithful. Si nilikuwa nauza, sasa nini mbaya sana?
Mbona unacheka na buru? Ni sawa. Anakaa kuuza. Si ndio? Wacha sasa nieleze. Wanaume we are very faithful. Yes. Na that's why unapata Kenyan men. Nikiwaongoza. That's why unapata as a Kenyan man you are very faithful. Yani unapata Kerigo Ngarwa uko na faith na yeye. Unaenda kwa cancer na uko na faith na yeye. Wewe ni mtu uko na faith na wanawake wangapi? Wengi. Uko na faith. So tuko faithful. Hawakukosea. We. Baburu we. Hawakukosea. Wako na faith watatu ni faithful. Ukiona msichana hapa una faith na hiyo ni faith. Tunaenda mahali. Ukiona mwingine wewe tunaenda mahali. Wewe tunaenda mahali. Faith mingi, faithful. Wewe. Huyu amesema ukweli. Kwa sababu tulikutana na mzee wangu siku moja. Alikuwa anasimama kwa barabara na alikuwa anaenda shule. Kaenda hivi. Akasema ngoja kidogo. Si tuende saa hii. Mpaka tunaenda saa hiyo. Hadi kutoka hiyo time hadi saa hii. Niliacha shule. Lakini unafaa kurudi shule. Acha nitarudi kweli na watoto. Si ndio? Wana balance. Huyu ni kuenda alipenda. Anapenda kuenda. Ni balance. All right, so maybe the final question, kuna watu wenye sahi wanaangalia and they want to be they aspire to be comedians as well. And what would be your advice to them to join the industry? Utawaambia aje? Okay, kwangu na sita zero in kwa comedians generally art and what not. It's hard. Wacha niseme ukweli tu, it's hard. Juu unaweza hata chapa kipindi kwa TV, no one talks about you. Hakuna mtu ataisema unakumbuka ule ex fulani wa hiyo ni mgani. Yeah, but when keep at your game and when you're good at what you do, keep doing it. Another thing usema any performance mu chapa na chapa it's like there's someone performing. Kuna mse, you never know who is watching. Like where Abel Mutua saw me, it was in college dramas. Nikichapa kamze and he spotted me. So in whatever you're doing, do like there's no tomorrow, because you never know who is watching. Maybe the whole holder your destiny amekaa hapo. They are watching. So kama wewe ni holder wa destiny yangu na unaniona, kaidre. Kuna namba iko hapo. Kuna namba iko hapo ya public. Adayo. Yes. Fanya diary. Na wewe just naambia watu wenye wako na talent wasikae nyumbani. Wajitolee kuonyesha talent. Hata mimi ni talent kwa sababu nilianza 2000 kufanya comedy. Ndio nikakucha tu pole. Rafiki yangu ya kwanza ilikuwa amenisaidia. Ni Samuel Ruto. Yes. Yeye alinisaidia sana. Ngani kuna wengi? William Samuel Ruto. Okay. Ambaye ni deputy president. Deputy president. Yes. Alinisaidia mimi sana. Akani kuinua juu sasa. Sasa nimekuja mpaka hapa. Nafanya kazi hapa kwa Welfare. Na mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu hii ni talent. Siku ile bado nilikuwa mdogo, nilikuwa na shida ya macho. Nilikuwa na shida ya macho kabisa. Mpaka Mungu akaniona. Sasa macho yangu kugerta. Ati? Kugerta. Kararan. Kararan kabisa. All right, well, we want to wrap up the show. Just read the last batch of comments. At Eddie Musyoki says, this funny guy in Jugush is very intelligent, taking comedy to the next level. Then there is at Licia Muritu, at Muritu Licia says, Justina making my morning. And then there is at Robert W. Karugu says, show iko juu, huyu Jugush kwani hana wa kumwambia. I don't know what he means. Then there is Faith_O. He says, you are hilarious, fun comedy, utapatwa na Oliero. And then finally, there's It's_Rolex says, Justina making my morning. And he shown ni fire been fire. That is Lieutenant Koech saying the same. All right, well, we thank you so much for all your comments and for staying with us. The whole show from the morning when we started, it's been a wonderful week, and we have much more in store for you next week. So we encourage you to continue. Hatujamaliza, rudi hapa. Kuonekana kwa kamera. Maliza tu. Ulikuwa unaenda kwa nani?
Unaenda. Okay. Oh, unataka kukuja hapa. Okay, so thank you so. Lakini umetoshea kwa screen. Unajua nini Rafuru? Huyu anatafutwa na askari. Sasa si ameonekana hapa kwa TV. Yes. Labda askari akubwa. Anamuona. Okay. So sasa anataka kutoroka mapema. Unatafuta nataka tuonekane kwa screen. Unataka hapa. Okay, so thank you. Let me just suggest. Thank you so much for staying with Power Breakfast News and for engaging us on #PowerBreakfast. And also for saying on Citizen TV Kenya and at Will Sabura Kirungarwa and at and also earlier on in the week at Waigamora at Patrick Gwinsa. Remember tonight is one-on-one. We are hosting Ali Kiba, so you also do not want to miss that later on. That is an evening with Lillian Muli. It's a surprise. Let's just say it's big, so you really want to stay tuned. Sasa wana umefanya hata yasimame. And also on Citizen Empire tonight, they'll also be talking about, I think, Samia. Right, they'll be talking about Samia, right? Yeah, Samia culture. Right, they'll be talking about Samia culture. Usidhani naongelesha nini, huyo ni Kirigo ako hapo ambayo tukimalizia, I'm going to wind up and then I'm going to let Jugush na Justo waongee kuhusu Kirigo alafu tutamaliza show. Anything. This is very good. A fun way to end the day. If you didn't see Kirigo hapo, amevaa bright orange. She's looking really ngonjas. And lighten up the environment. Bye. So she's telling me to shush. All right, thank you guys so much. We appreciate everything you do. And Kirigo utakuja? Kuja Kirigo. Hata simame naye. Kuja usimame hapa kwa sababu ni my sister. Hilo. Wakitangaza mambo watangaze. Raburu. Sitakuuliza unakaaga aje na yeye. Nitauliza Kirigo unakaaga aje na wewe. Maana yake nimerealize uko na sorry. Kuja hapa. Unaona hata amefanya ni gain color kidogo kwa skin yangu. Sioni nikirudi kwa viti. All right, let's come to the end. We're coming to the end of the Power Breakfast Show for this week. We do hope that you've been informed. We do hope that you've been entertained and you've been educated. On behalf of everyone who makes this show a success, thank you so much for joining us. We shall see you next week, same time, same place. Enjoy your weekend. Be responsible. Don't do things we wouldn't do. Yes, and remember, successful people look. Can you say it Kongoi? Yeah. Kongoi misi. Kongoi misi. Kage teptugu. Kongoi no. Kongoi no. Ngo meru na kitaja. Kitu umesema. Successful people look like you and me. DJ Soxy. Skinny people look like me and you. Alright. Sasa as we end, yes. So Kirigo mnaweza mserenade alafu tutamaliza show. Sisi tumemaliza. Na Kirigo ameona tu pesa. Jameni. Wacha nikwambie hapa hakuna pesa bwana. Okay. Ni namba za watu, hizo ni kadi za watu. Kirigo nakuonea 18. It's okay. Na kuna kichana yangu wa kungambo. Sijui kama tawezekana. Kirigo. Atawezekana kwa Kirigo. Alafu kwa mmoja wa watoto wangu. Ama ameolewa. You know what? Kirigo tumalize the show. Bye. Bye. Thank you. Take care. Don't do things Kirigo wouldn't do. She never do. Okay. English code. Bye. Run the credits and let's go. Yeah. You need to run the credits so that you see the need to leave. Kirigo does everything. Alafu naambia watu wasi do anything you wouldn't do.